Assalamualaikum dan selamat datang ke episod pertama Fakir Fikir, satu podcast yang kita akan teruskan, iaitu satu podcast untuk berbincang tentang isu-isu yang kita kata mendatanglah dalam space industri otomotif. Terutamanya sekarang, hari ini kita nak bercerita tentang anjakan yang sedang berlaku daripada kenderaan yang berkuasakan hidrokarbon kepada kenderaan yang kurang menghasilkan pencemaran. Jadi bersama saya hari ini ialah seorang tetamu yang sangat istimewa, Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, Presiden Malaysian Electric Vehicle Owners Club, MyEVOC. Dan he is an special guest sebab dia antara orang yang terawal yang menerima kereta elektrik dan menggunakan kereta elektrik di Malaysia ni. Di mana masa tu, masa ingat saya masih dapat tu, mungkin ada berapa banyak aja charger dekat jalan raya kat Malaysia. Masa tu satu aja DC charger yang dekat ABB Sunway yang sekarang ni dah ditutup. Satu je? Satu je. Lepas tu charger AC pun dekat Pantai Timur tak ada lagi. Dekat hala ke JB mungkin ada 1-2 je. Tahun bila tu you ambil? 2017. So, was it even a practical thing to have an electric car kereta pada masa tu? Masa tu kalau nak pakai for daily use, pergi office, balik office, okay. Sebab dekat KL, charging station ni boleh tahan lah. Lagipun you charge dekat rumah. Bila you charge dekat rumah, sekali charge boleh pakai sampai 2-3 hari. Tak ada masalah lah. So memang you ada pasang charger dekat rumah? Yang itu memang mesti. Itu adalah satu daripada compulsory things. I think masa MGTC dia bawa masuk kereta tu memang is included in the package. I see. Okay. So now sekarang ni dah 6 tahun sejak you punya kereta dan macam-macam dah berubah. Dengan the incentive, dengan the new players in town. Yes. Boleh you ceritakan sikit tentang macam mana sekarang? Oh, okay. So saya ada statistik yang baru semalam saya dapat daripada yang the latest one yang the government ada publish, cakap as of mid-November ada 12,799 passenger car EV on the road registered with JPJ. Okay. Dan 112,977 hybrid. Okay. Yang hybrid ni penting sebab kita punya government definition konsisten dengan UN punya definition, dia include EV, XEV. Hybrid pun masuk tapi kita tak tahu sama ada mild hybrid pun akan dimasuk dalam statistik ni. Tapi untuk for our purposes today, lebih kurang 12,800 lah EV on the road today. Tapi masalahnya perkembangan charging infrastructure ni. Kan? Sebab awal tahun ni MITI ada nyatakan bahawa target untuk jumlah public charging station sepatutnya 4,000 by the end of this year. Okay. Sekarang kita tengok lebih kurang 1,500 sahaja, tapi yang lebih kritikal adalah ada 26 saja charging location sepanjang highway kita. 26 saja location, tapi ada 41 lah charging bay. Tapi you fikir-fikir pun kalau ada 12,799 EV, tapi cuma 41 aja EV yang boleh charge at any one time. Yang ini ada queue lah. Sebab tu kita tengok sekarang masa musim perayaan, masa cuti sekolah, tempat-tempat popular macam Ipoh, Aitam dekat Johor adalah queue. Dah start ada queue dah. Dah start ada queue. Tapi setakat ni tak teruk sangat sebab memang kita dah banyak buat program untuk create awareness, education people supaya cakap kalau tak payah nak charge dekat highway, buat apa charge dekat highway tu? Sebab satu, sempit kan ramai orang kan, musim perayaan. Nombor dua, mahal. So kalau boleh you keluar rumah 100%, lepas tu bila dah sampai dekat destinasi, sama ada JP ke, Penang ke, Kuantan ke, dan cari cepat charge dekat luar daripada highway. So ada dua soalan yang berbangkit kat situ. Yang pertama sekali, sekarang ni kalau you kata ada queue tu macam dekat tempat yang popular macam Batu Pahat, Aitam dengan Ipoh, berapa lama tu selalu nak kena tunggu? Yang itu bergantung sebab baru-baru ni bila ramai orang guna, tapi kadang-kadang orang charge 20-30 minit je, lepas tu dia cabut lah pergi ke destinasi dia. Sebab biasanya tak perlu lebih banyak daripada tu. Kalau nak ikutkan, kita calculate daripada Ipoh nak ke KL lebih kurang 200 km je. So kebanyakan kereta EV yang sekarang jual dekat Malaysia ni yang
yang macam Atto 3, macam even the Dolphin 80 kilowatt dia punya charging speed lebih kurang 20-30 minit dah cukup dah. Tetapi masalahnya adalah bila orang tu dia punyalah tak confident, dia nak charge sampai 100%. Bila dia charge sampai 100% tu, yang slow tu kadang-kadang 1 jam pun boleh tunggu. So kita tengok bila ada orang yang nak charge sampai 100% ni, kita cakap bagi advice kawan tu lah, oh saya dah tunggu lama dekat sini, kita bagi advice carilah tempat lain nak charge, because at least dekat Ipoh ada juga alternatif lain. Tempat popular macam tempat popular dekat Jalan Sultan Azlan Shah tu satu, lepas tu dekat Tambun ada 4 DC charger. Ada 4. Dekat ada 2 Gentari punya, ada 2 charge EV punya, lepas tu dekat Starbucks. Lepas tu dekat BMW pun ada, yang tu station DC yang terawal sekali di Ipoh, dekat dealer ada satu. Tian Siang. Lepas tu ada lah pejabat pos pun ada, lepas tu charge sini pun ada buka satu lagi. So adalah alternatif, tapi masalahnya ialah you have to leave the highway, masuk dalam sikit. Okay, so soalan seterusnya ialah tadi you kata nak nasihatkan dia orang untuk keluar rumah dengan 100%. Masalah range anxiety ni, mesti cakap ada orang susah hati ni, ialah betul ke boleh sampai ikut apa yang dikatakan, katalah kereta tu kata 480. Boleh sampai ke 480 km? Ke berapa banyak diskaun yang kena bagi kepada apa benda yang diiklankan tu? Benda ni memang perlu banyak awareness dengan education, sebab kadang-kadang kereta yang dijual dekat Malaysia, especially the Chinese brands, dia guna NEDC. NEDC ni adalah satu piawaian macam mana dia nak measure the range yang popular dekat China, tapi dia memang ada popular YouTuber cakap not even damn close. Kan? Dia cakap 480 ni kalau real life mungkin lebih kurang 380 aja, ataupun 350 even. So dia punya estimate yang diberi dalam kereta tu pun tak boleh dipercayai. Yang ini memang masalah besar. Sebab satu, dia tak boleh dipercayai, lepas tu dia tak konsisten. Ada kereta yang dijual daripada China, dia pakai standard ni. Kereta yang dijual daripada Europe, BMW, Volvo semua ada pakai standard lain pula, WLTP. So the bottom line is memang ada keperluan besar lah kita punya regulator nak buat satu standard. Kalau nak jual kereta dekat Malaysia, guna WLTP. WLTP ni pun ada variance dia, bergantung pada region. For example, WLTP UK mungkin lain daripada WLTP Hong Kong. So ideally, macam mana boleh berbeza-beza? Sebab dia punya they can pick and choose the different parts of the test yang bergantung. For example, Hong Kong they may emphasize on city driving. Lebih daripada highway driving dekat UK. Faham. That's why for example the EPA cycle dia banyak emphasize kepada highway driving. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dia punya numbers lebih reflective of reality. So bottom line is, I think maybe satu benda yang perlu dilakukan oleh maybe standards macam MARI ataupun MITI ataupun even KPDN adalah bila dia display range tu, bila dia jual dekat customer, guna satu je nombor. Sama ada WLTP untuk Malaysia ataupun WLTP untuk UK ke, ataupun kita buat kita punya standard sendiri tapi mesti WLTP lah. Supaya konsisten. So WLTP memang orang kata quite reasonable lah dia punya range dia. Tapi saya difahamkan the American DOE punya standard, EPA punya standard lagi tepat. Adakah itu mungkin sesuatu yang kita patut ambil sebab tak nak macam misrepresent? I think the bottom line is kita kena tengok lah kita punya driving situation dekat Malaysia, keadaan cuaca kita. Sebab kalau dekat ambil US punya bulat-bulat pun mungkin tak fit kita punya tu. Dan kan dulu ada, saya rasa ke Malaysia nak buat macam emission standard kita ataupun fuel consumption standard kita boleh extend lah supaya boleh buat driving testing facility baru siap. Boleh digunakan tapi kita must make sure that kalau nak impose those standards, kita do it over a period of time so that tak ada nanti kan bebanan terlalu besar lah kepada OEM, nanti kan orang pun tak faham. Kita mulakan dengan education so that orang faham bahawa kalau salesman cakap 480 km NEDC ni kena bagi diskaun. So memang that range anxiety satu lagi mungkin yang boleh di make compulsory by the government is that the in-car navigation itself come to a standard where dia punya estimate tu is more accurate. Macam mana? Sebab kalau kita tengok sekarang
Kalau pakai Tesla punya navigation super accurate. Bila you cakap saya nak pergi daripada KL ke JB, you set dalam navigation tu, dia will tell you berapa persen in your battery when you arrive, and it will take into account elevation changes, your speed, as well as even cuaca, kalau hujan, kalau panas, kalau ada angin. Itu memang the gold standard lah kan. Kalau tengok Volvo mungkin okay, tapi masih tak setera Tesla. Tapi kalau tengok jenama lain lagi tu, Mercedes dengan BMW tak boleh buat langsung. So maksudnya kalau kata kita start daripada rumah kan, dia kata sekian kilometer, tak boleh pakai langsung. Tak boleh pakai langsung because that is the theoretical. So saya nak cerita siap pengalaman saya bawa dua kereta elektrik yang berkapasiti kecil lah. Saya bawa Neta V dengan Renault Zoe. Saya pergi ke Pantai Timur, nak try pergi sampai ke Terengganu sana lah. Dan dua-dua kereta ni comparable range in terms of starting point dia tu, sebab satu 390 Zoe R110 dengan yang Neta V tu pun 380 km. So dan dua-dua kereta bila sampai ke Gambang has similar range baki dalam tu. Dan dia punya numbers tu dia turun. So what happen is bila kita bawa kita jadi susah hati. Ya betul. Masa kita nampak dia turun. Ya. In the end saya bawa kereta macam mana? Pasal dia bawa slow lah. The end point was Kuantan. Kuantan, ya. I tahu kalau I pergi Kuantan, which is 140 plus another 50 km nak masuk Kuantan, charging dekat Indra Mahkota tu. So bila keluar balik, I tahu tadi I boleh dapat 280. But I nak balik KL ni, I ingat nak panjat genting sempah ni sekarang ni kan. And bila kita sampai dekat bentuk, so how I drive macam ni, I bawa kereta, I tengok range, I tengok distance to destination. And kita tengok beza dia berapa. And bila sampai dekat atas puncak genting tu, actually the difference tinggal 30 km je. And it was like, tapi turun balik, naik balik. Recover balik lah. Tapi faktor-faktor macam ni adalah mungkin yang menyebabkan orang tak berani nak beli. Betul. So what are the factors lagi yang you rasakan yang menghalang, dan juga apakah yang mungkin faktor yang dah dilakukan oleh kerajaan yang boleh menggalakkan orang? Itulah sebab itu saya bawa, saya ketengahkan isu yang 41 kereta sahaja boleh charge dekat highway tu. Sebab kalau nak ikutkan Malaysia ni, bila kita orang banyak range anxiety ni bila dia pergi balik kampung ataupun pergi jalan jauh kan. Yang itu yang kelemahan terbesar kita sekarang. So daripada senario yang Syamsul cakap tadi tu, di mana sebab the distance kan between KL dan Gambang jauh, lebih kurang 200, almost 200 km, 189 lah, about 190 like that. So ideally kalau nak menyedapkan hati orang lah, sepatutnya dekat Bentong ada satu, kan, dekat Temelloh ada satu. Lepas tu okay, that's good enough sampai Gambang. And then the next stop I think is Pakal, lebih kurang 140-150 km macam tu, maybe a bit high. Perasing kena ada satu lagi. So bila ada what we call a higher density of charging infrastructure, then you don't have to worry so much, because bila you tengok battery, tinggal 3 suku, tinggal suku aja 25% ke 30%, you know that within the next 50 kilometers ada satu you can plug in. Lepas tu you timing lah bila pergi toilet ke. So benda ni satu lagi ialah kalau you terjah masuk dunia EV ni dan you tak buat your research, ini benda-benda yang you tak pernah kena fikir dulu. Betul. Contoh bila sebelum let's say sebelum 2 bulan lepas, kalau kita nak pergi ke selatan bawa EV, almost tak payah fikir dah. Sebab ada charger almost every 60 km ada charger, dan you just bawa je lah. Tapi ke utara baru dalam sebulan lepas je baru boleh. Betul. Sebab dah ada Ulu Bernam, ada Berang, ada dah banyak kan. So macam mana tu untuk the general public, takkan realistik nak suruh dia orang kena belajar kat mana charger ni semua. Yang itulah peranan kerajaan kita sepatutnya. Macam dulu, as of maybe 2 tahun lepas, kalau tengok tempat yang rest area ada charger pun tak ada tanda papan tanda tu cakap ada charger. Sekarang dah ada. Betul. Tapi I think that memang we need to do a lot more work untuk tambah lagi charger sepanjang highway, supaya by default any rest area ada charger.
Yang itu yang akan menyebabkan orang lebih confident lah, tak payah nak fikir banyak-banyak. Bukan macam stesen petrol lah. Sepatutnya setiap rest area ada stesen petrol, ada stesen rest area ada 2 stesen petrol. So we want to get to that point as soon as possible. So it's good that you bring up stesen petrol, sebab stesen petrol ni beza dia dengan charger ialah ada orang. Ada orang di situ yang jaga kedai tu dan apa semua. Pengalaman saya hari tu bila naik ke utara, saya nak charge di Berang arah utara. Kat situ ada 4 charger kan. 4 charger dynamic tu. So kita nak pakai. Saya sampai tu hujan dah mula nak lebat. Ada satu BMW iX tengah charging. Saya pun reverse masuk. Saya reverse masuk, dia ada 2 tower, sini 2 gan, sini 2 gan. Saya pergi yang nombor 1 yang dekat dengan ujung tu. Tengok dia tengah charge, tapi sebelah sini dah keluar gambar spana, dah under apa nama tu, maintenance dah. Padahal tadi semua okey tau. Rupanya, so saya ingatkan apa ni ah? Oh yang ni rosak kot. Saya pusing pergi sebelah sana untuk ambil yang lagi satu gun tu. Saya cocok aje. Benda tu pun tiba-tiba dah jadi. Rupanya there was maybe hujan, ada trigger lightning dan tak ada orang kat situ. So now I dah macam alamak. Apa nak buat? Dah tak ada orang, tak siapa nak tolong reset kan ah. And nasib baik ialah the next one is Tapah. Which is tak jauh sangat dan kereta had enough range to go. So benda-benda macam ni lah. I think I mean this is just one example yang, dan banyak lagi. Ada kawan-kawan kita masa last Sunday ada nationwide outage. Di mana-mana pun kalau nak pakai jentari punya charger memang tak boleh in the afternoon. Ada software thing ataupun back end problem. So benda-benda macam ni I think ada kita kena tengok lah. I think kita punya government punya licensing, for example kalau petrol station you dapat lesen untuk jual petrol, kalau petrol habis ataupun memang kena denda. So we need to get to that point eventually. Tapi right now I think the most immediate thing the government can do as part of the licensing is for the CPO to report dia punya downtime. Analogi dia macam sekarang report ke siapa? Report ke ST, because ST, Energy Commission Suruhanjaya Tenaga, adalah agensi yang issue the license. By right, as part of the licensing requirement should be something like, okay, you comply with all the safety, you comply with all the good design, the permissions, approvals, then every 6 months or every 3 months you submit your uptime report. Okay. And this uptime report should be published, and kalau ada doesn't meet the minimum level, then there must be an explanation. So at least it's transparent in terms of the uptime. So then at least nanti kan kita tengok lah, oh nampak gayanya macam CPO A ni more reliable than CPO B. This is going to hopefully lead to more competition to be more reliable. Okay, that's good for the regulators. Tapi what about live reporting so that kita tahu bila benda tu down, immediately kita tahu benda tu down sebab masa dalam perjalanan. Yang ini memang masalah yang daripada negara macam UK, Norway semua memang ada masalah dah. The only day they solve this is that satu rest area tu ada 3 CPO, ada 3 charging operator, different back end, different memang tak system. boleh buat ke macam benda tu? It's difficult because the very nature of the hardware is satu, memang there's so many different flavors of hardware, and there's so many different points of failure. Macam it could be a software thing, it could be a comms thing. Kalau so the comms is a much bigger issue than the communication, not only from the DC hardware to the back end of the CPO, but from your app to the apa namanya back end to activate. So banyak sangat points of failure, and these things are masih very early days yet. So the macam kita juga dululah masa if you remember masa zaman-zaman Nokia 3110 dulu kan, you pergi masuk dekat entrance shopping complex, okay, you masuk dalam sikit je dah habis. So nowadays that is so rare, and so kita also must make allowance for the fact that the technology is being developed, technology is being matured, and the way to accelerate that, I re-emphasize, is the fact that we need to make the information available so that consumers can make the choice, CPO can know where their competitors are in terms of reliability, in terms of uptime dan sebagainya, and regulator need to make sure that all that comes up, and they should
do something about, kalau for example ada CPO yang masuk aja lepas tu dia buat banyak-banyak tapi dia tak maintain, right? And so then the regulator can do something about it, either consolidation ataupun make minimum requirement dan sebagainya. So these are part of how banyak lessons learned from the telco industry, for example, that we can learn. How do we regulate to make sure that the service is of sufficient quality to support the Tak EV boleh growth? standardise backbone dia ke? Oh, standardization is one answer, tapi maybe that will bring different set of problems lah. Monopoly, apa, kalau tak ada competition, then dia pun How do telcos work? Macam mana kita dapat coverage with so many? I'm sure bukan semua telco pasang base station kat semua tempat. Dia kena share kan, dia dipaksa kan? The towers. Tapi there's boleh a paksa virtual macam level. tu, share the backbone macam tu. Well, they are already sharing the backbone of the distribution network of the electricity. Tapi as far as the comms network is concerned, that one is fairly reliable, and that means that because we are relying on the telco yang dah lama operating, so they are already pretty good. Tapi kadang-kadang the problem is that when they have their customized connection to their back end dan sebagainya, tu is more like dia orang punya back end. Kalau nak ikut kan, that's why I'm very happy bila Tesla masuk ke Malaysia and set up supercharger. Because historically we have seen that around the world the Tesla supercharger network is known to be very reliable, and bila benda tu rosak is immediately reflected in the car, so that drivers know. And they even rolled out 2 years ago a feature in which that kalau you say I wanted to go to point A, you kena singgah sini nak charge. Tapi as you drive, as this place either rosak ataupun even fills up, it will automatically reroute you to the next one yang not as crowded. And it will alert you, okay, we are changing your charging stop to this one. So now you can drive here and you will arrive with Y%. So that sort of almost like next step technology is something that is a huge opportunity for our ecosystem here, our players here, hardware, software, telco, to work together because you already have sort of like a template, right? So you're not figuring it out from scratch. So you just need to figure out how do you do with all our hardware today and software today to make it happen. And look, nowhere around the world has anybody figured this out yet. Tesla is the closest to figuring it out, and it's strange that tak ada siapa pergi beli the charger system dengan dia orang except for BP lah yang baru order 1,000 charger. Anyway, so okay, dari segi tahap pemahaman lah rakyat Malaysia ni mengenai EV dan semua isu-isu yang related ni, you rasa kat mana kita? Oh, a lot of room for improvement. I think that ramai orang yang the mass yang guna kereta ini untuk transport A to B would have zero clue on EV ni, kelemahan dia, kelebihan dia, whether it's cheaper to operate, so tak tahu langsung. Because most of the information they get come from friends, family. Kalau dia nak interested, dia pergi dealer. And dealer kita kadang-kadang even the salesman also not that well informed. So if you ask me, among the general public memang very very low, a lot of room for improvement. Tapi amongst the car enthusiasts, ada yang sikit tahu, ramai yang banyak misinformation. Macam bateri kena tukar every 5 years, macam tu. So the bottom line is memang a lot of work needs to be done to improve. So bila kita tengok kereta elektrik ni, I guess umur dia baru lagi lah kot lah. Kalau kita trace back to GM EV1, then it's like 30 plus years old. Kalau kita trace back to Nissan Leaf ke apa ke, then 20 plus years old. But if you trace to Tesla Model S, then it's 11, 12 years old. Where are we in terms of kita punya acceptance of the new technology, in terms of the technology acceptance curve, adoption curve tu? Very early. Very, very early. I think that the usual pace is that bila
people see EV on the road, then they get curious, then they start asking questions. So the problem, not really a problem, the stage where we at right now is that there's just not enough EVs running around for people to start asking questions. So apa, bila orang ni dia letak kereta dekat office, betul dia tengok ada office mate dia pakai EV, and then they start asking questions. Lepas tu bolehlah kawan tu explain apa benda kelebihan dia, kenapa dia tukar EV dan sebagainya. So we don't have enough of that. Tak cukup lagi sekarang ni. Right. Dan berapa lama lagi you rasa untuk kita sampai ke satu tahap di mana cukuplah bilangan kereta tu, dan apa percent in terms of jualan ke apa kita nak cerita tengok. Well, the good news is that kalau kita compare, kita start bagi tax exemption incentive semua ni untuk EV passenger car last year. 2022. In 2022, total sale of passenger car just under 3,000. EV you mean? EV, passenger car, EV passenger car. This year we should be able to hit 10 ataupun 11,000. So it's like tripling, 300% growth. So although it's from a very low base lah, tapi the good news is that memang there is a lot of interest and the trajectory looks good in terms of increase of numbers. And so right now there are more than enough people who are interested and want to buy EV than the actual supply lah. Alright. So memang kalau orang nak memang ada, tapi memang I don't think we should worry so much about that pace slowing down in Malaysia. Okay. The worrying thing is whether the infrastructure can keep up. I see. That's coming so back. You tak susah hati tentang dia punya projected growth lah. Yeah, so far it looks like what the government is doing is working. The tax exemption, the fact is that kalau you fikir betul-betul kan, look, our sales volume of EV in Malaysia is not even 0.1%. Tetapi the hype, the amount of press that is being talked about EV is out of proportion almost kan. So the awareness, the galakan daripada kerajaan, you can see the kerajaan even in the last budget cakap, okay, whatever it is, our fleet kita akan tukar EV. The commitment is there. People see that. Manufacturers also see that. So the momentum is there. The curve is there. So far, I feel that nothing is going to really slow it down, and other than maybe one or two things. One is the road tax. Kan? Yeah, EV road tax memang ramai orang risau after the exemption 2025 onwards, what will it be? Takut nanti kan lebih mahal daripada kereta petrol. And Menteri Pengangkutan dah buat komitmen, cakap nak buat some announcement before the end of the year. Tapi we have 3 weeks left before the end of the year, or 2 weeks left. So that's number one. Likely lah kot. So, and then number 2, sama ada kita punya the operating conditions around the car akan bertukar, sama ada tarif electricity, tarif elektrik akan naik, ataupun insurance rate untuk EV akan naik dan sebagainya. So those are maybe the 2 things. Kalau next year benda ni berubah, mungkin kita tengok mungkin trajectory dia akan bertukar. Macam insurans tu sekarang macam mana dia punya keadaan dia? Sekarang insurance still okay because it's based on value. Of course the insurance company will not make public how they calculate in terms of loading lah, in terms of the because kadang-kadang jenama mewah memang dia ada tinggi sikit dia punya loading ni because repair cost is higher. Sekarang ni belum lagi, tapi kita tengok trend macam dekat Singapore, macam dekat UK, bila the first wave of EVs come in for repairs and dia tengok benda tu mahal sangat nak repair, then they will start adjusting the policy upwards. Right. So we recognize. So in Singapore memang dia orang nampak cost repair lebih tinggi ke? Yeah. Mostly because is it because kereta-kereta yang awal ni semua kereta yang super premium? Is that why? why? No, it is mostly because kereta yang awal ni semua under warranty lagi. Okay. Bila under warranty, you pergi hantar balik kepada the original dealer, by default they don't want to repair, they want to replace. And then kalau battery pack tu yang damage, walaupun boleh repair, they will want to replace the whole battery pack, and that's usually 40% of the cost of the car.
And that's an automatic write-off. Bila automatic write-off, cost to the insurance company goes up. And this is, we see this happening in UK, we see this happening in Canada dan sebagainya. So this is something I think that the regulators need to keep an eye on and see what can be done to make it more fair and balanced with the fact that we want the industry to grow. So bab insurans ni, saya itu hari ada terbaca satu artikel dalam salah satu portal yang EV ni lah. Dan dia katakan ni di US pun sama ceritanya, orang charge insurans sampai 20-30%, 40% lagi tinggi daripada kereta ais. Tapi dia kata yang peliknya, kalau you pemilik Tesla dan you insure your car through Tesla insurance, dekat Texas at least dia kata is 40% cheaper than everybody else. How because Tesla, the Tesla insurance is based on live data of how you drive the car. Okay. Tetapi, but that's one part lah, is that kalau you bandingkan dengan the normal insurance yang flat, because they take worst case scenario dan sebagainya, let's say lah your insurance is $1,000 and then Tesla, they will take the data and say, okay, we can make it for $600. But there have been instances in which that baru-baru ni orang tengok, oh, bila time to readjust the premium, dia naik because based on their driving patterns. Right. And then yang orang kat sana ada give feedback, dia tak puas hati bila, for example, because you know the risk of driving at night is higher. So when Tesla knows that you are driving more at night, your premium goes up. Okay. So it's very dynamic that way. So it's bukan fair ke macam tu? Yeah, it is fair. Tapi I think that people had expectation that Tesla insurance is cheaper. Tesla insurance is probably more accurate. So the bottom line is that, so bila dia kata dia naikkan tu means more than the market ataupun still lower than market but higher than people? Itu I don't know. But a lot of people were posting online unhappy lah. I started low and then now, but then also there's a lot of external factors lah. For example, inflation kan. Inflation, that means that your repair cost goes up dan sebagainya. So the bottom line is, I think kat Malaysia our auto insurance memang dah liberalised. So each insurance company can set their own price. The government should keep an eye on it and maybe, just maybe, I don't know, whether MARI ke ataupun MAA ke, boleh like sort of publish an annual report. What is the average cost of the insurance dan sebagainya, so that then it's clear to the consumer what they are going into. Because insurance ni dah banyak dah ada soalan tanya, insurance ni banyak. So far in Malaysia is about the same. Lebih kurang sama dengan kereta. Let's say kalau you buy a Model 3, you compare dengan BMW 3 Series, harga lebih kurang sama, okay, policy lebih kurang sama, dia punya premium. Mungkin ni sebabkan orang tak biasa lagi lah kot dia punya tu. Tapi yang saya takut nanti maybe 2-3 years from now EV punya melambung sebab this repair cost. Okay. Cuma saya kadang-kadang tengokkan benda-benda macam ni berdasarkan kepada sistem keselamatan yang ada pada kereta tu. Kita ni bukan engineer, kita sekadar wartawan lah. Dan bila Perodua perkenalkan apa yang dia panggil Advanced Safety Assist, dia punya presentation tu, dia cerita kat kita, Advanced Safety Assist pada masa tu is basically auto emergency braking dengan side sensor untuk blind spot. It's very basic system. So bila dia nak pasang benda tu, dia nak introduce dekat kereta, dia ceritalah kenapa dia nak buat benda ni semua. Dan dia cite satu study by Daihatsu, bila dia orang start pasang benda tu, the number of claims for low speed accident drop by more than 50%. Right? So clearly, bila you ada even the most basic auto emergency braking, the number of fender bender, which is for the most part, that is like 70% of all accidents are just low speed fender benders. So clearly dah ada pengurangan, and I know that benda tu so effective sebab the very next year Toyota through via Subaru started offering the actual camera tu as an aftermarket product, which you can just plug into your car. Clearly because they have their own insurance company and all that, right? So dengan all this electric car ni, saya
rasa almost all of them ada kot basic, at least auto emergency braking. A Yeah. lot of them ada adaptive cruise control and all sorts of features. Why don't the insurance company factor that in? Well, competition lah, I think, because mungkin dia punya data or rather information yang available kepada pengguna not that easy to get. Kalau nak compare, let's say insurance company 1, 2 and 3 nak compare dia punya premium, that means dia punya competition is not that strong yet. Lagipun memang betul lah, apa, coming back to 12,799 EV sahaja on the road today. So as the market develops, I think coming back to that, keep an eye on it, make the information transparent and make sure that the market competition will make it fair for pengguna, for apa OEM dan juga kepada repair shop lah semuanya. Kadang-kadang, for example, our auto insurance industry can use a little bit more transparency pun dengan adjuster ni semua. Okay, let's look little bit, compare kita punya market dengan Thailand punya market. So, you rasa the level of awareness dekat Thailand tu lebih tinggi ke atau macam mana? Sebab Thailand dikatakan tahun ini akan cecah 70,000 lebih. Which would bring them, kalau you tengok the entire Thai market, that's 10% already. Yeah. Kalau compare, dia split pickup truck masuk dalam commercial vehicle. Kalau tengok just passenger car, 400,000, dia ada almost 20% already untuk dia punya inflection point. Macam mana dia boleh cepat sangat banding dengan kita? Oh, answer is simple. They started earlier. Kita start 2022, dia orang start 2019 ke 18. And they started from a very high level, jawatan kuasa, checked by the Deputy Prime Minister. They included the public utilities, they included the equivalent of MITI, investment dan semuanya. So they had a head start. Adakah dia punya approach juga berbeza? In terms of dia punya infra lah, at least, sebab kita nampak. Yes. Approach dia memang berbeza sebab dia punya electricity sector dekat Thailand pun berbeza dengan kita sebab dia orang ada like regional electricity authorities dan sebagainya, and then all of them agreed to play an active role in giving cheaper tariff for EV charging dan juga dia orang sendiri operate some of the charging stations together with the National Oil Company. PTT pun ada. Dia get incentive untuk pasang benda-benda semua because benda tu mahal kan, dia charger tu mahal. So normally what happens over there, as far as I understand it lah, the additional cost of setting up all the infrastructure is borne by all tariff holders. So dia masuk dalam, maksudnya masuk apa tu? Cuba cerita belum. Okay. Macam biasanya kalau for tariff example, holder tu kita lah. Semua. Kita bayar, dia orang semua bayar untuk charger tu. Yeah, correct. Macam mana tu? How so they basically lump the cost of setting up the charger in the infrastructure, which includes the transmission line, the distribution line dan sebagainya. So memang tak banyak pun, but in effect the cost to set it up is borne by every ratepayer. So kiranya your bill bertambah lah, maybe 5 sen sebulan ke, tapi 5 sen sebulan kalau 20 juta customer, it's sizable lah. And in the end the benefit will accrue eventually to the tariff holder pun. So yang ini hanya dapat digunakan sistem ni oleh the regional grid ataupun the national grid company lah. Yes. Kalau yang luar daripada tu, dia tak adalah access kepada that kind of mechanism. Well, macam mana? It can be worked out, but the principle is just this lah, because kalau you ada let's say 10 juta pembayar customer lah untuk electricity, you just say that okay, dalam 3 tahun depan saya akan laburkan let's say lah 1 juta untuk transmission line, 2 juta untuk distribution, and then maybe 1 juta lagi untuk charging. So you campur, lepas tu you divide. So part of that. Okay. So it is not that difficult to do, tapi the masalahnya sama ada secara daripada filosofi, is it fair to ask pakcik-makcik yang tak bawa EV ni nak subsidize orang kaya dekat bandar yang bawa EV ni? Because in effect that's it. But another way to look at it is that, is it fair for me, duit cukai saya untuk buat hospital dengan buat sekolah, anak saya dah tak bersekolah dah. So similarly is that everybody is breathing the same air,
bila kita move to EV, memang the air gets cleaner, so it benefits society and therefore it's fair for everybody to pay, and eventually bila semua orang dah pakai EV, infrastructure ni akan digunakan untuk pakcik-makcik ni pun. So that's really an interesting point about how the benefit lah kan, mungkin tak well understood. Now, I think a few months ago ada satu exhibition on green technology dekat KLCC, and saya pergi duduk sembang lah dengan exhibitor semua. Dan one of the exhibitors tu dia tunjuk macam mana nak guna biomass nak generate electricity. Dan interestingly bila saya duduk sembang dengan dia, dia kata sebenarnya yang ini tak make sense economically except if the government gives incentives. So I cakap kat dia, I rasa pelik that the entire industry gunakan line yang sama. Yang EV pun cerita awal-awal tu macam this doesn't make sense, you kena bagi subsidi. So I cakap dia, kenapa semua orang cakap macam tu? Sebab dia kata memang itulah reality cost dia. Dia cakap betul, itu reality cost you nak belanja pasang tu, tapi the benefit dia tu, kenapa you all tak cerita tentang the benefit? If the industry fails to identify and recognize dia punya own strength and benefit, dan macam mana dia nak convince the government, right? So I cakap dia, okay, you kata macam tu, but let's say bila you bakar biomass yang otherwise go to waste, how much am I saving in terms of whatever lah, I tak tahu lah, poisonous gas ke, carbon ke, apa ke, what is the dollar value to that? So industry kena come up with the dollar value, because government cannot come up with the dollar value. You yang lebih tahu, you yang buat research ni semua. So I nampak benda ni sekarang ni, EV ni pun sama cerita dia, bila maklumat tu pun tak jelas antara pembuat kereta tentang apa actual benefit dia, dan dia tak boleh nak cerita. So orang kat luar mula percaya yang EV ni, dia kata taklah bersih sangat dia. So kalau ada semua halangan-halangan ni, susahlah kita nak sampai ke 10% tu. Kan? And bila you rasa boleh kita nak sampai ke 10% kalau dalam keadaan macam ni? Well, kalau ikut trajectory macam kita cakap tadi tu, perkembangan jualan EV ni berdasarkan insentif, berdasarkan interest daripada consumer. 10% tu probably 2030, 2027 macam tu. Tapi itulah, masih bergantung kepada keadaan-keadaan eksternal macam tarif electricity tadi, dan road tax dan insurance dan sebagainya. But underlying all that, I think it's important kita punya data transparency. Yang itu saya berbalik kepada data transparency. Data apa tu yang nak kena? Sebab data, for example, kita nak tahu apa perkembangan sektor EV kita yang nombor 12,799 tu adalah daripada mid-November, tapi yang itu was tabled at an internal meeting and was not available, was not published anywhere on the on the data.government website, for example. So kita perlu, for example, just the very basic. Berapa EV that are sold, berapa hybrid that is sold, berapa mild hybrid, berapa plug-in hybrid dan sebagainya. Macam LTA, dia ada publish every month. Kenapa kena ada data tu? Bila dah ada data tu, dah boleh, pengguna boleh tengok, okay, apa yang popular, apa trajectory, so that kita tahu sama ada benda ni passing fad ke ataupun benda yang akan long term. But more importantly, investors, OEM, charging point operators, then the whole industry can benefit from that. So data transparency. Nak balik sikit cerita tentang road tax tu lah. Pada saya, road tax tu apa dia panggil apa? LKM. Lesen kenderaan motor. Lesen kenderaan motor ni, dasar pencukaian itu pada saya nampak macam tak jelas. Kalau dasar pencukaian tak jelas, dan susahlah kita nak cerita semua ni kan. Kalau dulu saya tak tahu macam mana dia orang buat keputusan nak gunakan enjin CC. Dan tapi kita mungkin boleh bayangkanlah, enjin CC besar tu mungkin kereta mewah, therefore you boleh charge cukai yang lebih. Dan kalau diesel tu you charge lebih sebab itu kenderaan komersial, dia guna jalan banyak. So dia punya kiranya ialah guna jalan banyak bayar lebih, mewah bayar lebih. Kan? So dalam
paradigm baru ni, apa sepatutnya jadi asas percukaian kita? Sebab itulah asas percukaian yang sekarang ni memang is a form of wealth tax. Kan? Sebab kalau kereta tu lagi mahal, lebih banyak cukai. Itu dah dasarnya. Tapi kalau nak ikutkan dasar tu, then obviously proxy dia adalah harga jualan kita lah. Kan? Kalau nak also relate dengan kegunaan jalan, dan proxy dia adalah berat kereta, distance travel the year dan sebagainya. So tapi bila kita tengok research around the world, lain-lain negara semua lain approach macam mana dia nak buat. So kalau Malaysia rasanya yang, sebab kita kena balance, because pengguna dalam bandar macam KL, corak penggunaan dia lain daripada orang yang menggunakan kereta dekat luar bandar. Okay. Ya, because orang dalam bandar dia punya corak penggunaan dia pergi balik office pun. Orang luar bandar mungkin dia pergi lebih jauh dan sebagainya. Then we don't want to penalize that group of people. So I think that is why, for example, lama sangat JPJ duk fikir pasal macam mana nak dapat satu formula ataupun dasar yang saksama. Satu Malaysia ni boleh feel that it is fair. So I don't have an answer. Cuma kita bila dekat luar ni, kita fahamlah susah masalah tu. Tapi kita juga tak dengar dia orang minta pendapat kita. Jadi kalau you tak tahu, tanyalah kita kan. Correct. Tanyalah rakyat. Boleh buat open debate lah kan. At least tanya rakyat, dia tanyakan apakah. Betul, saya semua sokong. Sepatutnya itulah proses dia, di mana dia orang boleh buat lah proposal dasar. Lepas tu kita debate lah. Mana data yang sokong, mana data yang sangkal. At the very least tanya dulu what should be the basis for taxation. Kan? Lepas tu kita barulah boleh nak kira ke apa ni basis. Pasal in my mind is absolutely that it has to be on energy efficiency. Nothing else really matters. You kira energy efficiency per kilometer berapa you pakai. That's how you should be taxed kan. Ataupun carbon emissions. Carbon emission, or like will to well and all that kind of thing kan. And satu lagi yang benda yang berlaku recently lah dalam tempoh yang terdekat ni, tahun ni lah especially, ialah masuknya jenama-jenama daripada China dan juga Tesla. Impact dia. Cerita sikit dengan masa Tesla announce dia punya harga tu, memang I think menggegarkan kita punya sektor otomotif, because tak sangka kan kereta macam Model 3 boleh jual 189, Model Y boleh jual 199. Selama ni kereta-kereta yang berbanding boleh setanding dengan dia memang harga lebih kurang 50, 60, 100 ribu lebih tinggi. So itu memang menggegarkan pricing scheme. Lepas tu to a certain extent also kereta-kereta daripada China macam BYD, macam Neta, dan ada jenama pun dia boleh more focus on I would say the mid to lower end of that segment. Tapi yang pentingnya kereta daripada China ni memang a lot of people don't realise dia orang punya powertrain technology, yang paling penting battery technology dia adalah one of the most advanced in the world. In terms of dia punya use of lithium ion batteries yang lebih tahan kita punya climate, solid state, dan sekarang yang paling baru sekali adalah sodium ion. So dia orang punya battery technology memang way advanced, and because dia punya market dekat sana is huge, tremendous. 1 million this month. So that means dia punya scale besar, that means dia punya unit cost is lower. Bila that means also that they can sell similar range cars for a lot less than everybody else. Yang itu yang buat the Europeans kelang kabut. The Japanese memang I think dah lama dah give up dah. Baru hari ni lah saya tengok Tony Siba retweeted balik sebab dia kata a few years ago I cakap tahun 2023 penghujung China akan hit 40 to 50% BEV. And they did hit 40 to 50% bulan 40% November punya sales number. So China dah macam there is no stopping that behemoth lah kan. They are the Japanese car industry back in the 90s. And they are seemingly very serious in Thailand. I think almost all the EV sales number semua nama dia je, except for maybe Tesla lah kot kan, and some Volvos. Even Tesla pun manufacture dekat Shanghai. Exactly. So they're all made in China. And pakai CATL batteries China juga. Right. Given that as a closing kita hari ni ialah
what do we do? Kita ada kawan-kawan yang dah lama dekat sini, yang dah invest, and datang yang baru ni, yang masuk, yang kita rasa kalau berlaku seperti di Thailand akan displace brand-brand yang dah lama dekat sini. So, and kita juga ada industri tempatan, Proton dengan Pro 2. Moving forward, adakah you rasa the Malaysian automotive industry ni boleh jadi remain viable bila zaman EV ni? Bottom line is, Malaysia automotive industry ni will have to evolve, will have to reinvent itself. And I memang bias lah because I kelak pengguna EV. And my advice to them is that go and pay very close attention to pengguna. Because in the end, pengguna is the one that will pay to buy your products. And pengguna is ultimately the source kalau apa-apa innovation yang you kena buat. Because ultimately the problem user yang ada ni, kalau you solve, they will pay. The problem that I think a lot of our value chain face is that diorang punya customer is some orang putih ataupun orang Jepun somewhere. Right? Kalau dia customer is the actual pengguna dekat Malaysia ni, that means the feedback loop is closer and tighter. That means that innovation is going to happen faster. Bila innovation happen faster, there will be some that memang tak boleh digunakan luar negara, some yang boleh guna sekali aja, ataupun there are some maybe a tiny fraction yang boleh jadi satu yang boleh dicontohi seluruh dunia. For example, kita punya climate. Hujan banyak, very humid. Setakat ni mana ada lagi apa battery management system technology that can be said to be super suitable for our climate. Tropicalized lah, yang tak betul-betul tropicalized. Walaupun all the manufacturers pergilah bawa very hot climate dekat Saudi ke kat mana-mana dekat Arab, but they are not humid. So benda-benda macam ni, so the bottom line is, so for too long kita punya industry have been macam tak hiraukan suara pengguna, keperluan pengguna, masalah pengguna. And that is a valuable source of ideas. Betul. And also the other thing sekarang ni yang nampak yang merisaukan ialah berita yang datang daripada dunia luar sana ialah company-company besar traditional OEM mula bercakap, bukan semualah, dekat US, Ford, GM, semua kata permintaan untuk EV dah berkurangan. Whereas kita tengok dekat China tak pun. In fact, even Hyundai, Kia is doubling down. Jangan ceritalah abang Tesla kita tu. So yang kita nampak daripada luar ialah kemungkinan apa yang berlaku ialah cost dia orang tak kompetitif dan produk dia orang mungkin tak cukup menarik lah kan. Tapi dia blaming the public for that and they're scaling back. Adakah itu akan mendatangkan kesan kepada pasaran EV ini? Pasaran EV dekat Malaysia setakat ni memang masih berkembang pesat. US so, kita banyak giant Chinese punya brand kan. So tak banyak kesan lah. Tapi I think a lot of customers, pengguna dekat sini tahu kalau nasi lemak awak tak sedap, mana ada orang nak beli. Betul. Kalau nasi lemak awak sedap dan harga berpatutan, laku lah. Ramai lah. And the other thing is that tentang dia punya cost dia tu kan. Clearly kalau you first generation of product, you probably tak boleh buat duit dah. Orang semua tengok Tesla, cerita sekarang Tesla buat duit banyak, tapi dia lupa it took them 20 years. That's 3 generation of products baru dia boleh buat duit. And many OEM still in their first generation of products. The Chinese saya rasa dah masuk the third generation lah, sama dengan Tesla dah. Bila kita nak restart kita punya auto industry as EV ni, possible ke kita terus dapat like third generation punya cost benefit ni? Because kalau tidak macam mana kita nak compete? Kita punya masalah I think automotive industry Malaysia ni is kita skill tak ada. So bila for example kalau kita nak innovate, nak produce something like a new platform or a new engine or a new whatever, dia punya cost R&D tu sama dengan cost R&D company yang jual 2 juta kereta tapi kita jual maybe 500,000 saja. So that menyebabkan kita punya cost tak kompetitif. Dan selama ni
20-30 tahun dulu kita rely on the fact that kita punya cost sumber manusia murah, cost tenaga murah, tapi that one we cannot rely on that anymore. So the bottom line is that kalau kita nak fikirkan kita punya industri kita macam mana dah tu. So we rely on our natural advantages lah. For example, kita punya ecosystem software development boleh tahan. Okay. The new generation of cars banyak rely on software. And kita tengok pengguna pun banyak bising. Ada software yang BYD pun 6:30 lagi. Software BMW dengan Mercedes pun tak customize fully for our road conditions, for our navigation dan sebagainya. Those are small opportunities yang boleh digunakan untuk berkembang lagi. Kita fokus on the new things rather than focusing on the old things and trying to keep the old things. Or because our scale is small, kita patutnya just take technology from the leaders and just combine aja. Contoh macam software. But all of that should be driven by keperluan pengguna. Yes. Of course. Itu yang masalahnya sekarang, keperluan pengguna take a back seat. We will sell you what we have rather than what do you want, user. We will customize to what you want. Yeah. Then to that note, actually, I noticed some of the latest entrants to the EV market, they are listening. For example, bila the manufacturer cakap, your market will give you 7 kilowatt onboard charger sahaja untuk AC charging. No, must be 11. Because our customer want 11. They are listening. So that process has already started. The key is to make sure that it's maintained, keperluan pengguna, kemahuan pengguna adalah diambil kira dalam product development tu. Okay. Basically hari ni kita punya cerita ni ialah macam State of the Union lah, nak cerita apakah keadaan industri otomotif sekarang dan anjakan yang sedang berlaku ke arah industri kereta elektrik. Dan daripada pandangan kita di luar pada industri, kita nampak macam setengah-setengah syarikat tu dia berat nak bergerak. Kita bukan nak blame dia orang sebab ini memang typically berlaku kepada industri yang tengah kena rombak semula, ialah the industry leaders yang akan last kali bergerak kerana dia orang ada advantage macam-macam dari segi teknologi, dari segi scale, economies of scale, segi production dan sebagainya. Dan kita tengok disruptor yang besar berlaku sekarang ni ialah sedang berlaku di China. Sebab China tak ada industri otomotif yang betul established sebelum ni, dan dia orang nampak ini sebagai satu peluang untuk mencipta ruang baru untuk dia orang. Dan agresifnya syarikat-syarikat Cina ni bukan saja dari segi menghasilkan kereta dan menghasilkan teknologi, tetapi juga mengurangkan kos dan mencari satu ruang di mana dia orang boleh hasilkan kereta-kereta elektrik pada kos yang kadang-kadang kita tengok macam tak masuk akal. Some discuss at 35,000 ringgit being sold in China, kita macam mana dia buat murah sangat. But yang kita lupa ialah apa yang dia panggil rights law, that is bila dia dah buat banyak, then the cost of producing the product turun. It's like 20% every doubling. So China sekarang saya rasa menghasilkan like 60-70% sejumlah kenderaan elektrik yang dihasilkan di dunia. So dia punya doubling of products made tu berlaku dengan begitu cepat berbanding dengan orang lain. Jadi kalau kita tengok memang nampak macam tak ada harapan untuk jenama-jenama lain kecuali dia orang pergi mengadap je di China dan mengambil teknologi itu. Dan saya nampak kita di sini pun mungkin kena melakukan benda-benda macam tu sebab the ecosystem kita memang tak ada supplier yang boleh supply barang-barang kereta elektrik ni. And bila kita bincang atau sembang-sembang dengan kawan-kawan kat Proton dengan Proda, memang itu dia punya step utama dia ialah macam mana nak convert around 50% of dia punya supplier base yang supply barang engine ataupun drive system untuk kereta tu, dan these people akan be out of the job. Memang akan tak ada kerja lah dia orang ni. So nak fikirkan macam mana you nak convert dia orang ni untuk boleh supply komponen-komponen kereta elektrik. Sebab sebagai jenama tempatan, dia nak dapat semua kelebihan-kelebihan cukai dia tu, dia kena gunakan komponen tempatan sebanyak mungkin. So kerumitan untuk Proton dengan Pro 2 tu berbezalah daripada macam jenama-jenama lain nak buat CKD packs masuk ke Malaysia ni. So saya sangat-sangatlah berharap dengan benda-benda yang kita bincang hari ni, apa yang kerajaan patut adjust sikit lah dalam dunia polisi tu,
antara benda yang memang betul orang setengah susah hati ialah charger tak banyak dia nampak. Dan bila saya tengok, kawan-kawan tengok yang video-video saya buat pun, diorang heran kenapa kena tunggu setengah jam, 1 jam untuk charging kereta. Dia tak ada kefahaman tu lagi. Dan of course, all that kena turun lah. Kita tak boleh expect orang sanggup tunggu setengah jam. 15 minit mungkin okey, tapi setengah jam untuk charging kereta is something yang tak masuk akal, kecuali ada change in mindset tentang how you plan your journey dan sebagainya. And also untuk the government, polisi-polisi yang menyebabkan orang susah hati ialah pertama sekali kos elektrik lah. Nanti orang cakap kena, yelah nanti bil elektrik aku naik. Dia lupa dia tak bayar minyak tadi. Tapi dia still nak kena explain kat dia lah. Dan keduanya road tax tu masalah yang sangat-sangat besar. Dan benda tu jadi masalah yang sangat-sangat besar kerana kereta elektrik yang dihasilkan sekarang ni ialah kereta T20. Jadi road tax dia memang mahal lah. So those cars are way overpowered. And nobody needs a 1.9 second sedan, tapi ada kereta yang boleh pecut macam tu. Bila you bawa kereta-kereta elektrik yang low power macam the Neta, the Zoe, the Leaf, dia punya power dia ataupun the power output dia is equivalent to engine 2 liter, 2.5. So road tax dia taklah mengarut sangat sebenarnya. But because kita tengok all this, kita macam you punya, I don't know how much the road tax is for your car before this, like some crazy number. So it's the sort of thing yang nak kena educate dan makan masa. Betul. Kan and kita harap ada satu badan lah kot yang boleh tolong explain this. Betul. Not just to the man on the street, tapi juga saya rasa kepada the administrators. Yes. Because the administrator pun nampak same as clueless as the public. Yes. Tinggal yang peminat dia kat tengah-tengah ni yang macam struggling cabut rambut semua. Why on earth is this happening kan? So anything you want to say in closing about macam mana about what we talk about today? I think in closing, it's looking positive. I'm optimistic kita punya EV trajectory dekat Malaysia ni will continue. We need to be focused a lot more on the not so sexy bits. Yes. The practical bits like charger availability, charger power, education, like you say, the nitty-gritty details. I think a lot more attention needs to be paid there. Education, the clear rationale kenapa kerajaan rasa not only from an industry perspective kita nak naikkan EV ni, tapi juga daripada segi alam sekitar, daripada segi perubahan climate dan sebagainya. So benda-benda macam tu I think can be improved. But overall it's quite positive. Overall we are very happy to see the focus the government is giving in terms of EV adoption. And to me education is the key sebenarnya. Kenapa saya cakap education tu nombor satu sekali before anything else, sebab I consider myself ni lucky sebab I dapat peluang bawa macam-macam jenis kereta EV. And still tiap-tiap kali saya tak banyak lagi kan. Tiap-tiap kali kita bawa kereta kita tak nak bawa, it just opens up something new. Something new. Just so many things to learn about. Okay, sampai situ je kita episod pertama kita Fakir Fikir kita ni. Kalau boleh tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan macam biasalah kalau belum subscribe, tekan butang langganan dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast ini. This episode 1 lagi ni? Ya. Okay. Sebab it's supposed to be mari ni episode 1 kan? Fakir Fikir. Fakir Fikir. Okay. Alright, whatever. Let's go. Okay, ready. 1, 2.